Quran chapter 37 verses 24 to 28. Lesson 2752. Title is Quarrel with One Another. Chapter Safat. Those who set the ranks. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 24. And stop them, for they must be questioned. Verse 25. What aileth you that ye help not one another? Verse 26. Nay, but this day they make full submission. Verse 27. And some of them draw near unto others, mutually questioning. Verse 28. They say, Lo, ye used to come unto us from the right side. Commentary. Ta'tunana anil yamine. You used to approach us from the right by full force. Yameen means right side, because right hand seems stronger than the left, so it is used for terrifying and getting confessed violently. It is commanded, the angels, peace be upon them, will be bidden to stop them for a while, for asking a question from them, after commanding that they should be driven to the path of the hell. When they will stay, then they will be asked, what happened with you today, that you do not help one another? The angels, peace be upon them, have been arresting you, and every one of you has been producing oneself for getting seized without hindrance. None of you comes forth for helping any other. You used to leap and jump in the world on the power of your supporters and get ready immediately for the help of one another. Why are you standing today silently bowing your heads? None of you has any charge, has any courage of speaking even one word before the angels, peace be upon them. They will have no answer to this question, and they will begin to reprove one another. Feeble people will say to those who are in power, we underwent punishment today due to you. You kept us under your control in the world. You compelled us to do wrong and prevented us from doing good works. Your existence in the world became reason of today's calamity on us. उर्दू में समाप्त फरमाइए। उन्वान है आपस का झगड़ा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून मा लकुम ला तनासरून बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून वअक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून क़ालू इन्नकुम कुन्तुम तअतूनना अनिल यमीन। और उनको खड़ा रखो, इनसे पूछना है क्या हुआ तुम्हें, तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। कोई नहीं, आज वो अपने आप को पकड़वाते हैं। और बाल ने बाल की तरफ मुंह किया, लगे पूछने, बोले तुम ही थे कि आते थे हम पर दानी तरफ से। तातूनना अनिल यमीन, तुम हम पर बड़े ज़ोर से चले आते थे। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है दानी तरफ से आते थे, क्योंकि दाने हाथ में ज़ोर ज़्यादा होता है, इसलिए मुहावरे में ज़ोर दिखाकर और मरूब करके बात मनवाने को दाने हाथ से आना कहने लगे।
ارشاد ہے کہ دوزخ کی طرف لے جانے کے حکم کے بعد فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو ذرا ٹھہراؤ، کیونکہ ان سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جب وہ ٹھہر جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیوں آج تمہیں کیا ہو گیا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، فرشتے تمہیں گرفتار کر رہے ہیں اور ہر ایک کان دبا کر اپنے آپ کو گرفتار کرا رہا ہے، کوئی کسی کی مدد کو نہیں بڑھتا۔ دنیا میں تو تم اپنے مددگاروں اور خلیفوں کے بل پر بہت کودتے تھے اور فوراً ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آج کیا ہوا کہ خاموش سر جھکائے کھڑے ہو، کسی میں ہمت نہیں کہ فرشتوں کے آگے ذرا لب ہلا سکے۔ اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہ ہوگا، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگیں گے، کمزور زبردستوں سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج یہ برا دن دیکھنا پڑا، یہ تمہیں ہو تو یہ تم ہی ہو جو دنیا میں بڑے زور سے ہم پر چڑھے چلے آتے تھے اور دھونس دے دے کر ہمیں بھلی باتوں سے روکتے اور برے کاموں کے کرنے کو کہا کرتے تھے۔ نہ تم ہوتے نہ ہم اس آپ میں پھنستے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔